ובזמן קריב ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, ויעלם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. בריחו לילה מן כל בירתה ושירתה, תושבעתה ונחמתה, דמירם בהלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולעדרים ולברחמים. We're on page 109. ועל מאורי אור שעשית יפרח הסלע, תברך צורנו מלכנו. וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים ליום הצרפים, ליום המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותקווה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחוך שבטחוך אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והערננו בתורתך, ודבר ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כמומיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני
הבוחר מעמו ישראל מאהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom alevavecha ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam ve'shivtecha beveitecha uvelechtecha vaderech uveshochbecha uvekumecha ukshartam leot al yadecha ve'hayu letotafot beinenecha uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai vihitem kedoshim lelohechem ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelohim ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem, Amen. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. פודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת עבדינו אין לנו מלך תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו עולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שימחו גלים לשמך על שפת הים יחד כולם הונו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם מבעד צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei
לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים ליום הצרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מבכים אנחנו לך. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מבכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירנו זכרו. על ידי דוד משיח צדקך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
Please continue with your personal prayers at your own pace. We'll move now into the prayers of Hallel, celebrating the holiday of Shavuot, page 133. We ask everyone to remain standing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivonu likro et Hallel. Mekimi me'afardal me'ashpot yarim evyon lehoshivi im nedivim im nedivei hamo moshivi akeret habayit Eim habanim smecha, hallelujah. B'tzeit Yisrael, mi Mitzrayim, Beit Yaakov, me'am lo'ez, hayta Yehuda, lekonsho Yisrael, mamshelotav, hayam ra'a, vayanos, hayarnein yisov le'achor, Harim rakdu chelim gevaot kivnei tzon b'tzeit Yisrael mi Mitzrayim Beit Yaakov me'am lo'ez hayta Yehuda lekonsho Yisrael mamshelotav malcha hayam kitanus Ayarnein tisov le'achor Harim tirkedu chelim Gevaot kivnei tzon B'tzeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am lo'ez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael mamshelotav Milifnei Adon Chuli Haaretz Milifnei Eloah Yaakov Hahofchi Hatzor Agamayim Chalamish Lemayno Mayim Zeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am lo'ez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael Yisrael, Yisrael, metach Adonai, Ezram, Ezram, umaginam, umaginam, Beit Aharon, Bituv Adonai, Ezram, Ezram, umaginam, umaginam, Yirei Adonai, Bituv Adonai, Ezram, umaginam, Adonai, Zicharon Yevarech, Yevarech et Beit Yisrael, Yevarech et Beit Aharon, Varech Yirei Adonai, Haktanim im Hagdolim, Yosef Adonai Aleichem, Aleichem ve'al b'neichem, Beruchim atem l'Adonai, Oseh shamayim va'aretz, Hashamayim shamayim l'Adonai, Ve'ha'aretz natan libnei Adam, Lo amitim yehalleluya, Ve'lo kol yordei duma, Anachnu nevarech ya, Me'ata ve'ar olam, Me'ata ve'ar olam,
כי ישמע אדוני את קולי תען. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני אמרת לחסידיו. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי. אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בין אמתך, פיתחת למוסרי. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. הללויה, 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 הללו את אדוני, כל גויים, כל גויים שבחו, שבחו, כל העמים, כי גאון עלינו, עלינו חסדו אמת, אדוני לעולם הללויה. הודו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. הודו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו הודו לאדוני כי טוב, יאמרו נא וטהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא וטהרון כי לעולם חסדו. הודו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. הודו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו, יאמרו נא
לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי ענני ומרחבים. פיתחו לי שערי צדק עבור עמודיה. פיתחו לי שערי צדק עבור עמודיה. זה השור לאדוני, צדיקים יבואו. זה השור לאדוני, צדיקים יבואו. אותך כי הניתני ותהי לי לישועה. אותך כי הניתני ותהי לי לישועה. אבן מעשו המונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו המונים הייתה לראש פינה. בעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. בעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני מלך הללויה. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר. כי מעולם עד עולם אתה כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר. אדוני מלך מעולם ותשמחות. מלך מעולם ותשמחות. מלך מעולם ותשמחות. הללויה, הללויה. יתגדל ויגנש מרבה ועלמא דיברה כרוצי וימליך מלכותי בחייכון ומכון ובחר כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו. יהי שמי רבה מברך ועלה ולעל מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתשומם ינסה
מתנר ויתעלה ויתעלל שמי קודשו בריחו לילה מן כל בירן בשירתה תושבחר ונחמתה דמירה מימה והימרו תקבל צלונו ונכון לכל ישראל קודמה ונמשמעיה והימרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ולכל ישראל והימרו עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל והימרו. Please be seated. Well, what do you think, huh? Pretty amazing, huh? If you take a big sniff, you'll detect a very special aroma. It's called the new shul smell. Very rare in the world, very precious. But this is a gift to the generations of this community, a gift to the children of the community, and it is a marvelous achievement for this community and congregation. And it was made possible by the generosity, the hard work, the vision, the efforts of so many people. And today we'll have a chance to honor some of them and say thank you to them. We'd like to begin this morning with a very special friend. You can imagine that building a building this big on Ventura Boulevard takes a great deal of supervision and interference and permits and allowances, and we were helped at every step along the way by Councilman Paul Koretz and his office, his staff. Jeff is here, and we'd like to thank the councilman and welcome him to the Bima and ask him to share a few words. The truth is their office is right across the street, so they had the best view of this building getting built. And every time there was a problem, we didn't even have to tell them. They could see it for themselves. It's a privilege to have you here, and we want to thank you for your help. Well, thank you, Rabbi, and Chag Sameach, everybody. We have been enjoying watching over this project, literally, since we have a perfect view of it from across the street. And so I'm especially pleased to be here for the grand opening of the Howard and Irene Levine Community Center and the Rosen Learning Enrichment Center at VBS. It's been a great endeavor reaching this point where we now can come together and pray and enjoy this beautiful new building. This building's completion has been a lengthy endeavor, as many of you know, taking more than 15 years to reach this point. And it's the first of several projects that will be taking place in the next few years. It's been very exciting for me to have the ability to help out a little bit. It's no easy feat, and with some of the red tape that our city bureaucracy sometimes places before all of us, it's been my pleasure to help deal with that, from zoning issues to lane closures to whatnot. I've been happy to help bring this process forward to bring us where we are today. And I'm so happy that the congregants and students of Valley Beth Shalom, along with the great San Fernando Valley community, will be able to use this new 18,000 square foot building's gymnasium, sanctuary, library, music room, conference rooms, and outdoor spaces for years to come. And I'd like to particularly congratulate a few people. The senior rabbi, of course, Ed Feinstein. Let's give him a hand. Building committee co-chairs, Nancy Sher Cohen and Jeff Levine. And the lead donors, Howard and Irene Levine and Dr. Lee and Rachel Rosen. And the Director of New Building Projects and Major Gifts, Bart Pacino. And all of you, Mazel Tov, everybody. And I'd like to present certificates to the aforementioned people.
the City of Los Angeles wishes you a mazel tov and congratulations on the dedication of the new Howard and Irene Levine Community Center and the Rosen Learning Enrichment Center at Valley Beth Shalom. The center will allow the congregants and students of Valley Beth Shalom, along with the great San Fernando Valley community, to use this new 18,000 square foot building, and it mentions all the different spaces for many years to come. So mazel tov, congratulations, and great to see this day. Thank you so much. Thank you, Mr. Councilman. On the back, it's a free parking ticket for the city of LA. That's what makes it particularly valuable. Thank you so very much, and Jeff, thanks for your staff for all of your help with this. We now turn in the prayer book. We're going to take the Torahs now and read from the Torah, but we're not going to open the Ark, because the Ark will be dedicated at the end of the Torah service. So please open the blue prayer books to page 139. We rise all together, the service for taking and study of the Sefer Torah. Good? Hey, I'm right here. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'en k'ma'asecha malchutecha malchut kol olamim u'menshaltecha mechol dor v'dor Adonai melech Adonai melech Adonai melech le'olam eved Adonai oz le'amo yitem Adonai varech et amo v'shalom Harachamim heitiva v'irtzoncha et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Hivecha levad mataknu Melech el-ram v'nisa Adon olamim Vayhivin so Aaron Vayomer Moshe Koma Adonai Ve'yafotzu oevecha Ve'yanusu misanecha mipanecha Imitzion teitzei Torah Imitzion teitzei Torah Odevar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Adonai Adonai El Rachom V'Chalon Erech Apayim V'Rav Chesed V'Emet Notzer Chesed La'alafim Nosei Avon V'Fesha V'Chata V'Nakeh Adonai, Adonai, El Rachum V'Chalon, Erech Apayim, V'Rav Chesed V'Emet, Notzer Chesed La'alafim, Nosei Avon V'Fesha V'Chata V'Nakeh
Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed la'alafim, Nosei Avon v'Afesha, v'Chata'ah v'Nakeh. ואני תפילתי, תפילתי, לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני ענני באמת אישך. ואני תפילתי, תפילתי, לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני ענני באמת אישך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני איתי, ונרום מה שמו יחדיו. לך אדוני הגדול והגמור והתפארת והנצח והאור, כי חול בשמיים ובארץ, כי חול בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה, ועמית נעשה לכל לראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לנו מרגלו. קדוש הוא, קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני אלוהינו. למנצח שיר מזמור, הריעו לאדוני כל הארץ. 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 על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד. על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Please be seated. Before you put away the blue prayer books and take out the red Chumash, we'll do that in just a moment, there is a special poem, a medieval prayer, that is recited before we make this particular reading. The reading will be from the 19th chapter of Exodus, which is the story of the revelation of Mount Sinai. And that moment is such a significant moment in the life of the community that a medieval poet created a poem to recognize its grandeur and its power. And you'll find that poem on page 222. It's called Akdamut, which means an introduction. And it is a medieval poem which imagines the grandeur of that particular moment. And the line that is really very beautiful, if you look at the second stanza, were all the skies parchment, and all the reeds pen, and all the oceans ink, and all who dwell on earth scribes, God's grandeur could not be told. So the Torah is imagined as the beginning of a great universal process of gathering in God's glory and telling the story and giving praise. But this is only the beginning of the story, only the beginning of the process. Jeff is going to read Akdamut for us. We do it responsively. It's in the Aramaic language, so be very careful. Don't let these syllables get caught in your teeth. Here we go. Akdamut milin v'shariyut shuta, avla shakilna harman urshuta. Giveran amin le velasafek perishuta, givil ilurikiye kene kol churshata. Everybody, deyo ilu yamei v'chol mechenishuta, dareya safrei v'rashmei rashvata. Hadar marei shemaya v'shalit biyabeshta, hakem alma yechidai v'chabshe v'chabshuta. יובלה להו שחלה להובלה תששותה, ובעתה כלילה דלת בה מששותה. Zamin kol avidate b'chach yomei shita, zehor yakare ali, ale charsiye deashata. חייל אלף אלפין וריבו לשמשותה, חדתי נבות לצפרין, סגיה תשרושה. Tefe yakidin serafin, kolol gape shita, te'em ad yetiev lehon, shetikin beadishta. יקבלון דין מן דין שווה דלה וששתה, יקרמה לכל הרעה, לטלותי קדושתה. Kakal min kadam shadai kakal me nefishuta, kiruvin kavel gagolin, meromamin beavshata. ומחזי באנפין כבת גרי קשתה, לכל התר דמשתלחין, זריזין בהשוותה. Mevarachin berich yakare bechol lishan lechishuta, meatar bet shechinte, tlat tzarich bechishuta. נעים כל חמר ומה מקלסין בחששתה, נעירה מלכותי לדר ודר להפרשתה. Sidira vehon kedushta vechad chlafa shata, siumadi lalam viofla lishvuata. עטב יקר אחסנתי חביבין דבקבתה, עבדן לחטיבה בדנה חושקתה. Perishan lemanate lemebad lereuta, perushute shivache yechavon beshauta. צבי וחמד ורגג דילון בלהותה, צלוטון בחן מקבל והנייה בהותה. Kitira leche alma betaga bishvuata, kavel yakarto tafta, yetiva vikviuta. רשימה היא גופה בחוכמתה ובדעתה, רבותון דישראל קראי וישמעתה.
Shivach ribon alma, amira dachvata, shafar ale lechavoye, beape malkavata, תהינו מתקנשים, כחזו idvata, tmehin shailem le, be'esek advata. Now, please close the blue prayer books and take up the red Chumashim. You'll find the reading for this morning from the 19th chapter of Exodus on page 436 in the Chumash. The most precious thing that life can give us are moments. Moments of holiness, moments of closeness, moments of discovery, moments of learning, moments of joy and celebration. And there is a very special kind of holy moment, a moment when suddenly everything you've been doing becomes clear to you. The people of Israel have left Egypt and they're on their way to Eretz Canaan, and somewhere during that journey, something became clear to them. Who they were and what they were expected to do and what life was supposed to be. And that moment of clarity, that moment of discovery, that moment of revelation, of revealing, life opened its windows and its doors and we could see where we were in the world. That moment is what's captured in this chapter. It's difficult to remember those moments. In fact, sometimes those moments pass us by and it's not till years later that we look back and say, yes, that was the moment. And sometimes when we tell our kids or our grandkids that story of that moment, we embellish a little bit. So the moment will be described here with thunder and lightning and earthquakes and volcanoes and all sorts of natural phenomena. And whether those really happened or not is irrelevant. What's important is that the moment came when this people, once slaves and now newly freed and on their way to begin a new civilization in a holy land, this people realized why we are here and what we are here to do. So this is exactly the right moment to dedicate this building and to gather together as a community. We read from the Torah, page 436, Parshat Yitro. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו, ונאמר אמן. הכל התורה יעמדו, הנשיאים לעלייה ראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. תשתתו רגע, בחודש השלישי. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Ve'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני אליו מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני. Thank you for your leadership. יעמדו ארי שלמה
בן ישראל ודינה רחל ואשתו רחל שושנה, בת דניאל ויונית לעלייה שנייה. Baruch Adonai Hamborach. ברוך אדוני יבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai Noten haTorah. אמן. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור הישמרו לכם על אות ההר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד כי סקול יסקל או ירו ירא אם בהמה אם איש לא יחיה. במשוך היובל המה יעלו בהר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet b'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai Noten haTorah. Amen. When I was a kid, don't disappear. When I was a kid, a library was a place with a lot of books and a quaint thing called a card catalog. And you went to the card catalog and looked up what you wanted to find out and went to a shelf and there were shelves of books, and most of the time you found or didn't find what you were looking for, but you always found something interesting. Today, libraries are something much more sophisticated. There are no card catalogs, everything is computerized. And the wisdom, the knowledge, the information, the collected archives of culture are now kept in many different media, including print and including digital and including video and including sound and in all kinds of video. Directly below your feet is the most remarkable brand new kids and adult library in the world. And it was a gift made possible by not just the generosity but the vision of these wonderful people, of Lee and Rachel, who said, if you're building it, you've got to build a new library. You can't just build a place for kids to play, you've got to build a place for kids to grow and to learn, spiritually as well as physically. And that's right below your feet. So when we're done with the service, which will be just a few minutes, when we're done with the service, please go downstairs and take a walk through the Rosen Learning Center. It is a remarkable place filled with light and filled with color and filled with music and filled with the love of this community and this family. Mishaberach Avatenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech et Ari Shlomo v'Rachel Shoshana Asher Alu L'Kvod HaMakom L'Kvod HaChag v'L'Kvod HaTorah Kodesh Baruch Hu Yishmor Aleim Yishlach Lem Hatzlacha B'Chol Maseh Yedayim Kol Yisrael Lachem V'Nomar Amen. May the source of blessings for all of our ancestors who enjoyed books
and who found God and truth and meaning and wisdom in books. Bless Lee and Rachel, who have given us a library for the ages, for the generations. May God grant them all the wishes of their hearts and bring prosperity the works of their hands. And together we say, Amen. Sergio. יעמדו זאב בן משה גרשון ולאה, תמר חנה, בת יונתן ושרה גולדה, לעלייה השלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Page 439, verse 14, the third aliyah. There we go. Amen. Vayered Moshe min har el ha'am vayikadesh et ha'am vaychabsu simlotam vayomer el ha'am heyu nikonim litzloshet yamim al tigshu el isha vayehi bayom hashlishi b'hiyot haboker vayehi kolot uvrachim va'anan kaved ahar וכל שפר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. When I was a kid, a rabbi was a person who knew everything but was closer to God than to earth, and therefore you would never approach a rabbi, you would never say hello, you would only speak in very hushed tones in his presence. When I became a rabbi, I decided I wanted to be different. I wanted to be a rabbi who was accessible to kids. I was a school principal coming out of school, and I had a moment of truth the very first week. Nina dressed me up all nicely to go to work that week, and I had these beautiful new slacks and this wonderful new sport coat, and a kid, a 4-year-old kid, with finger paints all over his hands, came running down the hallway going, "Rabbi, Rabbi!" And I had to make a choice. What's more important? This kid's soul or my new pants? They were really nice pants. They really were. We wanted to offer our children a Judaism that was accessible, that was joyful, that was part of everyday life, that had something to say to everyday life. When we built this building, we had the same idea. You will notice that the basketball nets are down, and that's on purpose. Because we wanted the kids to see that the very same place where you play basketball, where you meet your friends to have games, where you have great times together, is also a place where you can come and pray. That prayer is reverent, but not in a way that is separated from life. The reverence of prayer comes because it speaks to life, because it acknowledges the joy of life, because it offers gratitude for the moments of life. So this building will be both a gym and a theater and an assembly point, and a dance floor,
and it will be a synagogue. And that's because of the goodness and generosity of Sergio and his family, of Tamar, wherever she is, and the family. So we offer you our thanks and our blessings. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah. Hu yivarech et achenu zev ve'et mishpachto. Asher alu l'kvod hamakom, l'kvod ha'Torah v'l'kvod ha'chag. HaKadosh Baruch Hu yishmor aleim v'yislach lehem. Hatzlacha b'chol ma'aseh midem kol Yisrael lechem and nomar amen. May the source of blessings for our ancestors bless and sustain Sergio and Tamar and their entire family, and accept our gratitude for the wonderful gift of Torah in the midst of our joy, our play, our lives. May God grant them all the wishes of their hearts and bring prosperity to the works of their hands. And together we say, Amen. Mazal tov. Toda rabah. Toda rabah. Okay, you guys. יעמדו יעקב בן מרדכי וציפורה ועליזה בת ברל וחבלאה לעלייה רביעית. Page 440, verse 20. Baruch et Adonai Hamvorah. ברוך אדוני גול. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayered Adonai al har Sinai el Rosh Hahar. Vayikra Adonai leMoshe el Rosh Hahar. Vaya'am Moshe. Vayomer Adonai el Moshe. Red ha'ed ba'am. Pen ye'esu el Adonai lir'ot. Benafal mimenu rav. V'gam ha'kohanim. Hanigashim el Adonai yitkadashu. Pen yifrotz bahem Adonai. Vayomer Moshe el Adonai. Lo yuchal ha'am. La'alot el har Sinai. Ki ata ha'edot habanu lemor. Hagbel et hahar v'kidashto. Vayomer elav Adonai lechred. Ve'alita ata ve'aharon imach. Ve'hakohanim ve'ha'am. Al yehersu. La'alot el Adonai pen yifrotz bam. Vayered Moshe el ha'am. Vayomer alehem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. You don't want to speak for you? Not important. We continue? None of this happens just because you want it to happen. Only God can do that. I wish I could too. And I've tried many times to stare into the world and say, let there be. But it just doesn't happen. It takes a tremendous effort of a community, tremendous act of will, to say we will find the resources, build the vision, gather together, and accumulate the will to create something for the generations that will come after us. Jeff Nancy Shercone, who's with her family this morning, and Jeff are the chair people of this project, and we want to thank them for all of their efforts and hope that you find just nothing but joy and nachas in watching this place come to be. Please accept our prayers. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak v'Yaakov Sar Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech et Yaakov ve'et Aliza ve'et kol mishpachtam. Kadosh Baruch Hu yishmor aleim v'yishlach lehem hatzlacha b'chol ma'aseim dem kol Yisrael v'nomar amen. May the source of blessings for our ancestors bless and sustain Jeff and Alan and Nancy and Bob, wherever they are, and all their families. May they know the sweetness that this place brings to the families of our community and the joy that children will enjoy in this place. May they shep nachas and have wonder and joy in what they have accomplished, and let God grant all of the wishes of their hearts and prosper the works of their hands. And let us together say amen. Amen. I'm going to give a speech a little later, okay? Because I got to keep on schedule. Thank you. Okay, Mazel tov.
So, yes. The next aliyah is the Ten Commandments. We're going to rise as that aliyah is read. And the aliyah this morning is going to go to all of the people who actually built this, like mamish with their hands built this building. Please. יעמדו ברוך פנחס בן יוסף הרשע פרידה גולדה לאה רבקה בת ראובן ושרה ואת כל העובדים והעובדות. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Page 441, bottom of the page, chapter 20. Amen. Vaydaber Elohim ed kol hadvarim ha'ele lemor Anochi Adonai Elohecha asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim mi beit avadim lo yeh lecha Elohim acherim Alpanai lo taseh lecha fesel vechol temuna asher bashamayim mima'al vasher ba'aretz mitachad vasher ba'mayim mitachad la'aretz Lo tishachav elahem, velo tavdem, ki anochi, Adonai Elohecha, Elkanah poked, avot albanim, ashileshim v'reveim lesonai, ve'oseh chesed la'alafim, Le'ohavai u'shomrei mitzvotai lo tisa et shem Adonai Elohecha lashav ki lo yenakeh Adonai et asher yisa et shmo lashav zachor et yom hashabbat lekadsho Shesh yamim tavod, ve'asita kol melachtecha, ve'yom hashvi'i Shabbat, l'Adonai Elohecha, lo taseh kol melacha, ata ubincha v'techa, avdecha ve'madcha uv'hemdecha ve'gerecha asher bisharecha ki sheshet yamim asadonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'kol asher bam vayanach bayom hashvi'i al ken berach Adonai et yom hashabbat vayikadshehu kabed et avicha ve'et imecha leman yarichun yamecha al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach lo tirtzach lo tinav lo tignov lo ta'nevreacha ad shakir lo tachmot beit re'echa lo tachmot eshed re'echa ve'avdo ve'moto ve'sharo ve'chomoro ve'chol asher le're'echa. Baruch atah Adonai Eloheinu
מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. No, no, no. לא, sorry. Amen. Kaddish. Yitkada. Kaddish, no, damn. Yitkada was there. I need the You Torah. guys stay here. Kaddish. Do Kaddish. We'll bring the Torah. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייך וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. אני דיין. בגלה ובזמן קר וימרו אמן. יהי שמרה במבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועול וימרו יעמדו המגביה והגוללת לספר ראשון וזאת התורה לפני בני ישראל על פי אדוני. Viad Moshe. Please be seated. The distinguished group of people that stand on the beam are the people who actually built this building. I've never seen them without hard hats, jeans, and very thick clipboards and looks of frowns upon their face. I've never seen them smiling. So this is quite a big deal. I'd like to ask Bart Piccino, who has been the... That's not right. I want to ask Bart Piccino to please introduce for us these people. Thank you, Rabbi. Obviously, let me introduce my wife, Linda, and son, Daniel, who are here today first. Now I would like to introduce everybody who's worked so hard on our project. Marco Maricini, and Diane Shapiro, and Trevor Abramson, our architects from Abramson Teeger, who have done such a wonderful job in designing this building and seeing it through. We are most appreciative to all their work. And Alex Grosjean, right here behind me, and Dave Stafford have been our project managers who have helped us get through every detail, make sure things moved along smoothly, looked out for our budget, mostly, and we'll talk about that another time, and everything, and really made this project tick. We also like to thank, who's not here today, our contractors from Driver Special Projects Group, particularly a gentleman named Sal Michel, who, if you've been on the site for the last year, has been our project superintendent, and he is in the middle of a very well-deserved vacation. We thank Sal and everyone from Driver for all their hard work. Yasher koach to everybody, and thank you for being here. You build buildings for a living, so this isn't a big deal to you. But for us, this is a generational project. One building a generation, and that's what we're given. And for us, this is a contribution to the children and the children's children who will come after us. So we want to thank you for putting your hearts and souls into this, and so much creativity and skill into the creation of such a marvelous facility. We offer you all of our blessings. May the source of blessings for all of our ancestors bless and sustain all these wonderful people who have contributed to the life of our community and to the upbringing of our children. May God grant the wishes of their hearts and bring prosperity to the works of their hands. And may we all say together, thank you, and thank you, and God bless you. Thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. All right, you guys can all go sit. Good. The Maftir Aliyah on page 932, beginning with the 26th verse. Stevie. יעמוד דוד בן שמואל ויונתי מבטיח חזק חזק וביום הביקור here, the middle. Baruch
Baruchu et Adonai Barak. Baruch Adonai Barak leolam va'ed. Baruch Adonai Barak leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'karbanu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amenu v'yom habikurim behakrivchem mincha chadasha l'Adonai v'shavuotechem mikra kodesh yihye lachem kol melechet avodah lo ta'asu v'hikravtem olah l'reach nichoach l'Adonai Parim b'nei bakar, shnayim ayil echad, shiva kvasim b'nei shana, umin chatam, solet belulat bashamen, shlosha esronim, la par ha'echad, shnei esronim la ayil ha'echad, Isaron, la keves ha'echad, leshivat hakvasim, seir izim echad, lechaper alechem, milvad, olah tatamid, umin chato ta'asu, tmimim yihiu lachem, v'niskehem. Olam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Before we put the Torah away, one last personal note of thanks and blessing. We honored Bart Pacino at the gala dinner a couple of weeks ago, so I'm not going to give the whole speech again. But there was this wonderful fellow who had a very successful career in law and in corporate life, and then he took off and thought that he would have a quiet life of leisure. And then he did a terrible thing. He made a terrible mistake in his life. He took a tuna fish sandwich lunch with his rabbi, who recruited him to come work for the Jewish people. This project was begun, this project was envisioned, and this project is really the baby, the act of will and soul of Bart Pacino. And he continues to be the driving force. I'm a rabbi and I know an awful lot about Talmudic law, but I have no idea how to talk to the Department of Water and Power. And apparently he does. That's why we're here and the lights are on. And so does Paul. But every step of the way, every feature of this building, every step of construction, he supervised and poured his heart in. So I would like the entire community to rise and to join me in offering Bart a blessing on behalf of us all. Mishaberach avotenu Avram, Yitzchak v'Yaakov, Sarah Rivka Rachel v'Leah. Hu yivarech et achenu Baruch Pinchas asher ala l'kvod hamakom l'kvod hachag v'l'kvod haTorah v'kodesh Baruch Hu yishmor alav v'yishlach lo hatzlacha b'chol ma'aseh yadav im kol Yisrael echav v'nomar amen. May the source of blessings for our ancestors bless and protect Bart and share with him all of the joy and celebration and gratitude of a community whose work he has accomplished and whose wonder he has now shared. May God bless all the works of his hands and prosper the dreams of his heart. And together we say, Amen. Thank you, Bart. Amen. Thank you. Chag ben Glila, b'kasha. יעמדו המגביה והגוללת לספר שני. וזאת התור, thank you, אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד Moshe. Please be seated. You'll find the Haftarah, the prophetic section for this Yontif, on page 1321 in the Chumash, read for us by our dear friend Dr. David Braun and Dr. Jonathan Braun in absentia. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav et ivriim hane'amarim be'emet
Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'Moshe avdo Yisrael amo v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayhi b'shoshim shana b'vri'i b'chamisha lachodesh v'ani b'toch ha'gola nahar kevar niftachu hashamayim ve'er'eh marot Elohim b'chamisha lachodesh hi Hashana Chamishi legalut Melech Yoyakin Hayo Hayadavar Adonai El Hezkel ben Buzi HaKohen Be'eretz Kasdim al Nahar Kevar Vatehi Alav Sham Yad Adonai Ha'erev Inei Ruach Se'ara Ba'a min hatzafon Anan gadol ve'esh mitlakachat v'nogalos ha'aviv U'mitocha ke'en ha'chashma mitoch ha'esh U'mitocha temut arba chayot ve'zeh marihen temut adam lahina Ve'arba panim le'achat ve'arba knafayim le'achat Alahem, v'raglihem, regel yeshara, v'chaf raglihem, kachaf regel egel, v'nod tzitzim, ke'in nechoshet kalal, v'idei adam, v'tachat kanfehem, al arbat rivehem, ufnehem v'chanfehem lo arbatam, chovrot, isha el achota, kanfehem, Lo yisabu b'lechtan v'ish el ever panav yelechu udmut pneihem pnei adam ufnei aryeh el hayamin la'arbatam ufnei shor mehash small la'arbatam ufnei nesher la'arbatan ufneihem v'chanfeihem prudot mi'omala Leish Shtaim Chovrot Ish Ushtaim Echasod Et Giviotehenna Veish El Ever Panav Ye'elechu El Asher Yihya Shama Haruach Lalechet Ye'elechu Lo Yisabu Balektan Hudmut HaChayot Marehem Kegachali Esh Be'orot K'mar'eh halapidim hi mitlechet ben hachayot v'noga la'esh u'min ha'esh yosei varak v'chayot ratzo v'ashov k'mar'eh habazak v'er'eh hachayot v'hinei ofan echad va'aretz etzel hachayot la'arbat panav Mar'eh hafanim u'ma'asehem ke'en tashish utmuth ha'echad la'arbatam u'marehem ma'asehem ka'asher ya'afan b'toch ha'ofan al-arbat rivehem b'lechtan yelechu lo yisabu b'lechtan v'gabehen v'gova lahem v'yir'a lahem v'gabotam v'le'ot einayim saviv b'arbatam v'lechet hachayot yachu ha'afadim etzlam inaseh hachayot me'al ha'aretz inasu ha'ofadim al asher yesham haruach ha'lechet yilechu shama haruach ha'lechet ha'ofadim inaseh Inasu l'umatam ki ruach hakayav ofanim v'lechtan yelechu uvamtam ya'amodu v'inasam me'al ha'aretz yinasu afanim l'umatam ki ruach hakayav ofanim udmut aroshe hachaya arakia ke'et hakerach L'dora natui aroshehem milmala v'tachat rakia kanfehem yesharot
אישה אל אחותה לאיש, שתיים לכסות להינה, לאיש, שתיים לכסות להינה את גוויותיהם, ואשמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, כל שדי בלקתן, כל חמולה ככל מחנה, בעמדם תרפנה כנפיהן. ויהי כל מעל לרקיע אשר על ראשם, בעמדם תרפנה כנפיהם. וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, וראה כאין השמע, כמראה אש ביתלה סביב, וממראה מתנה ומלמעלה, וממראה מתנה ומטה לרקיע, כמראה אש ונוגה לו סביב, כמראה הקשת, כאשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא כמראה דמות כבוד אדוני, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. ותישאני רוח, ואשמע אחרי קול רעש גדול, ברוך אתה אדוני במקומו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העמים, צדיק ולא לדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת והצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משכך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישזר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יקבל לאמור לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום חג השבועות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפיך חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Thank you. Please close the red books, take up the blue prayer books, page 151. Ashrei. Just the beginning and Please don't talk. Please do not talk. I'm just glad he's not in the restroom. That's what I'm really glad. Somebody tell him his microphone is on. That goes for grown-ups too. Someone tell him his microphone is on. Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יהלוך הסלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד היינו פותח צדיק אדוני בכל דרכיו, חוזן וקרוב אדוני לכל קרב ושומר, רצון ירא וישב, שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יד מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise together, page 153. Thank you. Adonai, in Yisrael.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol anshama, te hallelujah. Jerry, where's Marcy? Hallelujah, hallelujah. Kol anshama, te hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come in, everyone, come in, come in, come in. Come on in and come on up. We want to welcome Lee and Rachel Rosen to the Bima. Come up forward. We want to welcome Marcy and Mark Dollinger, who are the children of Howard and Irene Levine, to the Bima. And we want to welcome Sergio and Tamar, who have dedicated the Ark. Shh, come up, come on up. And all the kids, come on up. Come on up. All the kids, come on up. Hey, come on, come on, come on, come on. All the kids, come on up. Come on up. Come on up. Come on up. Okay? This is the only time I'm ever going to tell you to be quiet in this building, but just once. This building, this place, this sacred place belongs to you. This is a gift of our generation to yours. This is a place to play and a place to pray, a place to learn and a place to grow, a place to find friends, a place to meet people you've never ever encountered before in your life and bring them close. And if this place is successful and if it's filled with the Spirit of God, then you will see each other and see God's presence in each other's souls. This is a gift of our generation to you. We have a prayer we say, a prayer for this place. So if you please join me in this prayer. Ve'asuli mikdash v'shachanti b'tocham. Build a holy place for me, and I will dwell among you. May this place always be filled with children's laughter, with prayerful song,
with the warmth of friendship, the joy of learning the words of Torah. Together, may its doors be open wide to all of us, to those who seek the wisdom of tradition, the solidarity of community, the power of hope, a refuge from oppression, the courage to change, the presence of God. May its windows welcome in that special light that enables us to see the divine presence in every soul and recognize that we are one and we are part of the one who creates us all. May the dreams of a new generation, the imagination of the artist, the passion of the prophet, the genius of the teacher, the inspiration of the poet reach to its high ceilings and ascend beyond to fill the world. May its walls embrace holy moments, moments of prayer and moments of play, moments of joy and friendship, moments of revelation, moments of exuberant celebration, moments of peaceful contemplation. And may these holy moments transform our lives and the lives of all who enter this sacred place. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kiyamanu v'giyanu lazman. We bring the Torahs forward, and for the first time, we put the Torahs in the ark, and we join together in the prayer, Eitz Chaim hi lamachazikim ba. Torahs here. Eitz Chaim hi lamachazikim ba. We are gifts and we are blessings. We are history in song. We are hope and we are healing. We are learning to be strong. We are words and we are stories. We are pictures of the past. We are carriers of wisdom, not the first and not the last. The door vador nagid god lecha. The door vador, we protect this chain from generation to generation. The door vador, these lips will praise your name. Looking back on the journey that we carry in our heart, from the shadow of the mountain to the waters that would part. We are blessed and we are holy. We are children of your way. And the words that bring us meaning, may we have the strength to say. The door vador nagid god lecha. Door vador, we protect this chain
these lips will praise your name. For our sons we say, Yisimcha, Elohim, Ke'Ephraim, Uminashe. For our daughters we say, Yisimech, Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Valeah. May God give you the wisdom and the strength and the ancient ones. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May the Lord God bless you and protect you. Yer Adonai panav elecha v'yikonecha. May God's light shine upon you. And may you find God's light and God's kindness in all the corners and all the moments of your life. Yisa Adonai panav elecha ve'asem lechem shalom. May God's presence lift you up to lives of wholeness, of sweetness, and of peace. Amen. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov. simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov. Yehelanu. Hey, simen tov, mazel tov, Mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov. Yehelanu. Hey, Yehelanu, Yehelanu, oh, the whole Israel. Yehelanu, Yehelanu, oh, the whole Israel. Hey, David Melech Israel, Chai v'kayam. David Melech Israel, Chai v'kayam. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Mazel tov. May I ask all the grown-ups to sit down? We're going to ask all the kids to go outside. They can begin lunch and begin playing. Grown-ups, you're trapped here for another few minutes as we finish the service. Kids outside, grown-ups stay here. There will be plenty of food, I promise you. You will not run out. Stay with us another few minutes. We'll finish the service, and then we'll go outside, and we'll have lunch, and we'll get to play on the bouncy house too. This afternoon, following the service, there's lunch for everybody outside. There'll be a basketball game between the 6th graders of the day school and the mighty rabbis in here. Should be close. There'll be storytelling downstairs in the library. There'll be Israeli dance. There'll be bubbles. There'll be a bounce house. There'll be all sorts of things to enjoy this wonderful new facility, new place for our congregation. Now, ask all the grown-ups now, once again, please rise, page 155 in your prayer book. We join with the cantor in the closing prayers of Musaf.
gadal v'karashem merabare ve'olma diverachinu tevem lich malchutei v'chayechonu v'mechon uv'chay l'chol beit Yisrael b'galau v'zman kari v'himaro Yehi shmei rabba mevorach le'olam olmei olmaya Yitbarach v'yishtamach v'yitbar v'yitromam yiraseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei nekudesha brichu leila min kol b'yirid b'shirata tushbegad v'nechemata damiran me'alma v'himaro Page 166B. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora, El Elyon, Gomel, Chasadim, Tovim, Vekonei Hakol, Vezocher Chasdei Avot, Melech Ozer u'Moshiach u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham u'Foked Sarah Atah Gibor le'olam Adonai Mechayei Meitim atah Rav le'Hoshia Mechalkel Chaim b'Chesed Mechayei Meitim b'Rachamim Rabim Somech noflim v'rofei cholim U'matir asurim U'mekayem emunato Rishei afar Michamocha ba'al gevurot U'midomenach Melech meimit u'matzmiach Yeshua v'ne'emanata le'achayut meitim Baruch atah Adonai mechayei ha'meitim Yai lai 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 Yai lai 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 Sing with me, it's a happy ay this time Yai lai 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 Yai lai yai lai yai lai lai ai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 yai lai 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 Ai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 yai lai 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 Naritcha v'nakdishecha kesod siach sarfei kodesh makdishim shimcha b'kodesh makdishim shimcha b'kodesh Gagatu v'yad levi'echa v'kara zeh ve'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot Melech ha'aretz Kivodo Kivodo malei olam Mishartam shoalim ze lazeh Yeh Mekom Kivodo Leomatam Baruch Yomeru Baruch Kevod Adonai Mimkomo yifen berachamim Ve'achonam ham yachadim shemo Erev avoker
בכל יום תמיד, במים באהבה, שמה אומרים שמה. שנית לעיני כל חי הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמה שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש As you finish your prayers, you're welcome to be seated. We'll continue with the cantor on page 181. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חנותי, וימליך מלכותי. וחייכון וביומכון ובחיידו כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמנו קודשו בריחו לילה מן כל בירר ושירתה תושבח בנחמתה דמירה מעמה ואמרו תקבל צלון הון וברכון כל ישראל קודם אבן משמעיה ואמרו יהי שלום רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומה יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל
עשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו גמיש בכבוד האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים אין עוד על כן כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Moments of joy, recall those who come before us. The words of Kaddish on page 184. We invite those who recite Kaddish in memory of loved ones' observance of Yartzeit to remain standing. Everyone else, please be seated. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. V'yalmad divrach cherutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael. Ba'agalau v'zman kariv v'yamru amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudsha breichu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran be'alma v'yimru amen yehei shloma rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen oseh shalom b'mromav huyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Please be seated. Unfortunately, this morning, Howard and Irene Levine, for whom this building is named, were not able to be with us, but they will watch us on video. So we want to wish them a very, very happy anniversary and a beautiful mazel tov on the initiation of this beautiful place. And we want to welcome their kids, Marcy and Mark, and the girls, and thank you for being with us, and mazel tov to all of you. Before we conclude our service, just a few words. Jeff Levine is the co-chair of the building committee, and he's asked just a few words for all of us. Thank you, Rabbi, and I give greetings and speak on behalf of my co-chair, Nancy Sher-Cohen, who is with her family in Kansas today. This is a miracle. This is a very emotional moment for me. Many of you know that I started on the building committee in 2002. 2 years of planning, and then the rest has all been building and fundraising through the Great Recession. What most of you don't know is that a year before I started on the building committee, I attended the closing service of the synagogue that I grew up at, Al Habra Synagogue. We had not been able to sustain that synagogue in the community, and it is now a beautiful Korean temple. So the point of this is that this is a miracle of our community of commitment and sustenance of our synagogue, so that what happened to my synagogue in Alhambra
doesn't happen to my synagogue, to our synagogue at Valley Beth Shalom. It is a miracle that a community of slightly more than 1,500 families has so far raised over $30 million to continue our campus, our mission, our Torah. That is a miracle. But I asked for time to speak at the end of our service because we have 3 more phases to go. We still need a donor for our air conditioning in here. We still have to build the Cinder entrance pavilion, remodel the Nizhnik sanctuary, and build the Schulweiss chapel. 3 phases. We need several $1 million more to do that, and we have a commitment that we don't start building until we have all the pledges in hand. And by the way, there's been no borrowing to build what we have here. This has all been built for cash. And there's been no building assessment. This has all been volunteer donations in the same way the Mikdash was built. So my message and my request and my plea on behalf of myself and Nancy Sher-Cohen and the few other solicitors that are going to be raising the next several $1 million to complete this project in the next few years, when we call you to set up a meeting, please say yes. Please be nice to us. It's hard to make these cold calls, but you will be called. And it will be a pleasant experience to come in and have a meeting and hear what our plans are and for us to work together on how you can be included in this wonderful miracle of our community. So I urge you all, when the phone rings, don't think it's a robocall. Answer it. Speak to us. We'll bring you in for a meeting with the rabbi or with our other volunteers, and you will join in the excitement of the continuing sustenance of this community. Chag Sameach, and thank you all very much. In a moment, I'll introduce David Spiegel, who's the president of the congregation, but here are the instructions. Ready? As soon as David finishes announcements, we'll make Kiddush. As soon as we finish Kiddush, we'll give each other hugs and kisses. Then I'm going to ask, find the most physically fit person on the row you're sitting, the person with the most expensive gym membership, and hand them all the books. And I need all the books on the table here and the table in the back. Then, please take up all the talesim, all the yarmulkes, anything that's not supposed to be in the room, and take it with you. You're welcome to come outside where there'll be lunch served. All the kids have already eaten, so there won't be a long line. Wasn't that clever? And then in about 20 minutes, we'll gather back here in the gym for a basketball game between the 6th grader all-stars of the day school and the world champion Valley Beth Shalom rabbis, led by Avi Taff, MVP, and Alana Zimmerman, who's 4'1". So please come and join us for that. And there's stories downstairs in the Rosen Learning Center. There is a bounce house. There's Israeli dancing after the ball game. Come and enjoy this beautiful place. The president of our congregation, Mr. David Spiegel. Well, since you took almost all my notes, I'll keep this really short. Chag Sameach, and welcome to the new, beautiful Levine Community Center and Rosen Library. It's an honor to be president while this is opening. Please, take your time and take a tour of the whole facility. It is magnificent. And thank you to all the donors. Can I get everyone who's a donor, whether it be a small amount or large amount, please rise. Thank you to all those who stood, and for all those who didn't stand. Not yet. Didn't stand, you have the opportunity to do that very soon. Please contact us. We will be glad to teach you how you can make a difference in this community and the buildings. Tomorrow is second day of Shavuot. It'll be back in the main sanctuary. And it's going to be Yizkor, so please join us. Services start at 9:30. Thank you to all the rabbis, all the cantors, to Chris Harden, Yossi Dresner, Ron Ryder, and everyone else who was greeting you. Thank you, and Chag Sameach. We rise all together. Extend your arms about those beside you and draw them close.
וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. סברי גבירותי ורבותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הכפרים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amen. Adon olam Hashem alach, terem kol yitzir nivrach, v'yet nasa b'chefetzo kol, azayin melech, azayin melech, azayin melech shemo nikra, ve'acharei kichlot hakol, levado yimloch nora, ve'hu hayal ve'hu over, ve'hu yeh b'tifara. Adon olam Hashem alach, terem kol yitzir nivrach, v'yet nasa b'chefetzo kol, azayin melech, azayin melech, azayin melech shemo nikra, b'yado afkid ruchi, b'yet tishan v'ya'ira, v'yimruchi geviyati, Adonai li v'lo lira. Adon olam Hashem alach, terem kol yitzir nivrach, v'yet nasa b'chefetzo kol, azayin melech, azayin melech, azayin melech